హాయ్ హలో నమస్తే అందరికీ వెల్కమ్ టు రియల్ టాక్ విత్ ప్రశాంత్. ఈరోజు మన వీడియో అంతా తెలుగులో ఉండబోతుంది. ఇవాళ చాలా క్యాజువల్గా ప్రశాంత్తో డిస్కషన్ లాగా ఉండబోతుంది. అండ్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ కూడా అందరికీ క్యూరియాసిటీ ఉండి అందరూ తెలుసుకోవాలనుకున్న టాపిక్. అది ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ ఎకానమీ ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండబోతుంది, అది మన రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఎలా ప్రభావం చూపబోతుంది అనేది. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా తెలుసుకుందాం మరి. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఎలా ఉంది యుఎస్ ఎకానమీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఇది రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఎలా ప్రభావం చూపబోతుంది. Before we discuss about the current market conditions, ఒకసారి ఇప్పటిదాకా అయినవి వాట్ లెడ్ అస్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ మన ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఇన్ఫ్లేషన్ it was very high. You're talking 9% of inflation in the very recent past, last year antunde. And what led to that situation anedi, there are multiple reasons like supply chain demand ante demand and supply, the supply was very low where the demand was very high, because lot of companies either stop production or slow down the production due to shortage of workers or materials or whatever. So supply chain issue unde. దాని తర్వాత unemployment is one, because lot of people are not going to work due to COVID. Unemployment high అయింది. I mean there was high unemployment rate, due to which US government they started all these stimulus packages. They just poured money into the market. They distributed money and they got this COVID relief కానీ COVID assistance కానీ ఇంకా కూడా వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెంటల్ రిలీఫ్స్. ఒకవేళ రెంట్ పే చేయకుంటే వాళ్ళకి రెంటల్ అసిస్టెన్స్. అంటిల్ రీసెంట్ పాస్ట్ పీపీపీ లోన్స్ అని స్మాల్ బిజినెస్లు అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేయటము ఇవన్నీ చేశారు. డ్యూ టు విచ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ గాట్ really high. And to curb that inflation, Fed in the ఈ కాన్వర్జేషన్లో ఫెడ్ అని చాలా చెప్తుంటాం మనం, విచ్ ఇస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్. సో దే ఇంక్రీజ్ ద బేస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. అప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దామ్. కార్స్ కొనుక్కోవాలన్నా యూ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ వన్ which is the major impact, where the borrower has to borrow money for a higher interest rate. మనకి కోవిడ్ టైంలో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అరౌండ్ 3.5% అంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇల్లు కొనుక్కున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు చాలామంది కొన్నారు. ఇప్పుడు కొనాలంటే 7%, క్లోజ్ టు 7%, ఇట్స్ డబుల్. సో ఫెడ్స్ పాలసీ ప్రకారం దే వాంట్ టు get the inflation down. To get the inflation down, one possible solution is to increase the interest rate where the inflation will come down. అంటే మనకి బారోయింగ్ కాస్ట్ అనేది పెరిగినప్పుడు బారోవర్స్ కూడా తగ్గుతారు. సో దాట్ హ్యాస్ షోన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్. అందుకని ఇదివరకు ఒక 10 మంది ఒక ఇల్లు కొనాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నారు, ఆర్ మేబీ ఒకళ్ళే ఉన్నారు. సో బికాస్ ఆఫ్ ది హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనకి అఫోర్డబిలిటీ అనేది, మంత్లీ మార్గేజ్ పేమెంట్స్ 2,000 ఉండేది, నౌ ఇట్స్ గాన్ టు 3,000 or 3,500 డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ పర్చేస్ ప్రైస్. సో పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ waiting for the inflation to come down so that the interest rates, Fed అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో దే టార్గెట్ ఈజ్ 2% ఇన్ఫ్లేషన్. ఎప్పుడైతే దే టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళు పెంచుతూనే వెళ్ళారు. ఇప్పటిదాకా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది పెంచుతూ
Right now, you're talking 6.8 to 7% interest rate of a primary home loan kavalante. Okay, so they are very close to 2% inflation rate right now. So they're thinking about cutting down the interest rates starting September. What that means is definitely going to impact the market, because when the interest rate comes down, obviously there will be more borrowers. చాలా మంది మళ్ళీ ఇల్లు చూడడానికి they come out and they try to buy their dream homes. So it will definitely have a positive impact on the market, both on the buyer side because the borrowing cost is lower, and also on the seller side because you have more buyers in the market, so you should be able to sell the property quicker, right? Current market conditions, it's always, even real estate is always supply and demand. Okay, so right now, if you check 2024, the past 6 months inventory was very, very low, and that means that when the supply is low, obviously the demand should be higher kada. Kapute it didn't happen that way. So because people are waiting for the interest rates to come down, the inventory is low. At the same time, the demand is also low at this point. So going forward, because of the anticipation of the rate cuts, lot of people have come out now. So people are coming out now to buy their dream homes or investment properties. ఇలా చాలా మంది కొనటం స్టార్ట్ చేశారు in the past couple of months, because the interest rates are bound to come down in the near future, and obviously you can refi when the interest rates come down, or if you wait too long, say for example, if you wait too long until September or whenever the interest rates come down, the purchase price would obviously go up, right? So when the interest rates are higher, the listing price is a little lower. When the interest rates are lower, the purchase price would go higher. So it's linked. So it all depends when you want to buy. So right now I suggest everyone, ఏదైనా మంచి ఇల్లు మీకు నచ్చింది, or if you want to invest which meets your criteria, I would definitely recommend to purchase now and refi when the interest rates are coming, when they come down. ఇది వెరీ హార్డ్ టు ప్రెడిక్ట్ కదా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎలా తగ్గుతుంది, ఎప్పుడు తగ్గుతాయి, ఎంత తగ్గుతుంది అని. బట్ కరెంట్ ప్రొజెక్టెడ్ ఈ కట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎప్పుడు రాబోతున్నాయి? So as per Fed, as of now we are close to 2% inflation. We are about 3% or less, just a little less than 3% at this point. So the anticipation or the prediction is they're expecting, lot of us are expecting a September rate cut. There are people who are predicting if it's a 0.25 or 0.5 cut. So the odds have increased for a 0.5 cut, which is good, which is in fact good, and a lot of people, lot of investors, lot of new home buyers are actually waiting for this cut. So going forward, it's just not one cut that we are talking about. Fed is also is thinking 4 cuts next year. So starting with this year, we're going to have 4 more cuts, interest rate cuts next year, depending on the inflation. So అది తగ్గుతున్నా కొద్దీ వీళ్ళు కట్ చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ పెరిగితే there will be a halt. Now the prediction is we are heading into the right direction. So the prediction is the interest rate should come down. అలాగే ఇందాక నీ టాపిక్లో చెప్పావు, ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ వెల్ నోన్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇన్వెంటరీ ఈజ్ బీన్ లో, కన్సిస్టెంట్లీ లో. సో నేనే సెల్లర్ అయితే షుడ్ ఐ వెయిట్ టు సెల్ మై ప్రాపర్టీ బికాస్ the prices are going to be higher?
Well, lot of times, ఇదివరకు ఏమైందంటే when the interest rates were really low, people were actually making a lot of money selling homes. That's the kind of business people were in. అవసరం లేకున్నా కూడా, okay, we are making, because of the appreciation that the property got, lot of people sold homes. Okay, people have money now, where they had that equity built and sold their properties. So to answer your question, to list it now or later, there is never a wrong time or there is never a right time. So depending on the market conditions, if you're required to sell, obviously you should go to the market and sell the property, and you should be able to sell it very quickly. In this market right now, the market conditions are very seller friendly, because of the low inventory. You should definitely list the list the property sooner than later. ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా బాగుంది కదా. సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుదాము. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గే స్కోప్ ఉంది అని మనకి అర్థమవుతుంది. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? Impact will be significant. In fact, even with the current market, if the property is rightly priced and the property condition కొంచెం బాగుంటే, even at this stage, even today, people are getting multiple offers. So it's quite an interesting era that we are in right now, where interest rates ఒకవేళ as predicted సెప్టెంబర్లోనే తగ్గుతున్నాయి అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడున్న ప్రైజెస్, ఇన్వెంటరీ కూడా పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పర్చేస్ ప్రైస్ ఇవన్నీ కూడా మారుతాయి, ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. మనకి ప్రీ కోవిడ్ టైమ్స్లో ఎలా అయితే ఎప్రిసియేషన్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ బూమింగ్, రైట్? సో ఆ ఎరా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందా? కాకపోవచ్చు, బికాస్ కోవిడ్ తర్వాత మనకి ఇంట్రెస్ట్ rates were significantly lower. Probably we'll never see those interest rates in our lifetime again. We're talking 2.5 to 3%. అసలు that was a biggie. ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో అదృష్టవంతులు. But I don't see it happening anytime soon, or not until one more COVID comes. Hopefully it doesn't. But yeah, I don't see it happening. కాకపోతే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్ కంటే డెఫినెట్లీ బెటర్ అవుతుంది. సెల్లర్స్ విల్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రైస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. మంచిగా 500K ప్రాపర్టీస్ విల్ అట్లీస్ట్ అప్రిషియేట్ అనేది 5% to 10% డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్. Your people, having multiple offers will be more common after that. So it's like previously what we saw before, but not to a range where it was at 3% interest rate. But market conditions అయితే చాలా ఇంప్రూవ్ అవబోతున్నాయి. So buyers, better be quick before the market takes off. So yeah, మీకు ఏదైనా ప్రాపర్టీ నచ్చితే మాత్రం you should get it, and you probably have to refi when the rates come down. అది ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే మార్కెట్ షిఫ్టింగ్ గురించి కొన్ని నగ్గెట్స్. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ us all the time, and hopefully మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాం. And please provide your feedback, and please reach out to us for any real estate related questions. We are always there to help. యా, మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ కావాలన్నా కామెంట్లో చేయండి. వీ విల్ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్స్. అండ్ ఇవి మా ఒపీనియన్స్ మాత్రమే. టేక్ ఇట్ విత్ ఎ గ్రెయిన్ ఆఫ్ సాల్ట్.